body form, it comes in different sizes. So there's size 8, 12, 10, depending on the size that you have. So you need to take measurements of whatever, you need to take the measurement of your body form to be sure of the exact size. Then you know that, okay, this is a size 8 body form. Then when you draft the pattern out, you can now grade it to other sizes. So hawa madoli wana size tofauti tofauti. Hawa madoli wana size tofauti tofauti. So sasa hivi huyu ametumia doli ambayo ni size ndogo. Lakini unaweza kununua size ikiwa kama mara nyingi kama mimi ningenunua medium. Kwa sababu inamaanisha ukinunua medium unaweza hiyo kuibadilisha kuongeza ili iwe large, alafu kupunguza ili iwe small. So ni bora ununue medium au lakini tena muhimu kujua wateja wako. Ikiwa wateja wako kidogo wako mwili kama mimi, au ununue medium, unanunua large alafu unaenda unataka large, extra large na unataka medium. So labda wewe small haufanyi kazi kabisa, so hauhitaji uchukue katikati ya wateja wako. Size ambayo ikiwa kama unahitaji kununua tu mmoja, tuseme unafanya investment ya moja, ni bora uangalie katikati ya wateja wako. Alafu grading, alivyokuwa anasema ni grading ni ile jinsi ya kutengeneza pattern kutoka size hii kuiongeza na kuipunguza, inaitwa grading. Kuna calculation fulani ambayo unafanya kisha pata ili uweze kuongeza na kupunguza. So hapa ikiwa na katakata hivi ni hili kitambaki kisiwe unaona kuna sehemu nyingine ambapo kimekakamaa kidogo na kinatuna. Unahitaji kesho mtaona tukiwa tunafanya hivyo jinsi ya na mtafanya na nyinyi practical ili muweze kuelewa. So hapa hata ikiwa kama unamshonea tu mteja ambao ni mteja kabisa, na hii ambao unaweza kufanya kwa ajili ya wateja wengi, lakini hata kwa huyo mteja mmoja unaweza kutumia hii na hii. Alafu una draft tu, unaendelea unapata vipimo vyako, unajua haya natumia mdoli huyu, alafu utaongeza kidogo hapa kuna kifua, hapa kuna kiuno, nini nipate na akili at least. Mara nyingi vitu kama mikono na shingo na nini mara kana mahali ambapo dance na kuwa kidogo kana fanana. Ndio maana nasema angalia mteja wako. Ikiwa kama yuko mtandao. Yeah, maybe you can skip it. So practicalize this. Network is bad. So network mbaya. Kesho utaona yenyewe kabisa. Yeah, tunaweza kutumia hata hizi, hata ukiangalia nani, hata mkiangalia mtandaoni sasa hivi inaitwa pattern drafting and draping. So draping kuna videos ambazo ziko ndefu, kuna videos ambazo ziko fupi, lakini watu wengi wanaonyesha online jinsi ya kutengeneza. Lakini ni vizuri uwe kuna ile ya kuangalia mtandaoni, lakini tena kuna ile ambayo mnafanya wenyewe, unajua. So hiyo tutafanya wenyewe, alafu baadaye hata kesho sasa au mkishafanya ile practical yenyewe, mkiangalia zingine mtakuwa mna idea hata nzuri kupita kuangalia ile kwanza nyingine, sababu technique zipo tofauti tofauti, jinsi ya kufanya zipo tofauti. Kila mtu ana mkono wake, unajua. Mwalimu anaweza kuwafundisha jinsi nyingine, mimi nina style yangu ya kufundisha hiyo. Kila mtu ana flavor yake ambayo ameshazoea, na hata nyinyi mkishaanza kufanya mtakuwa mna mkono wenu ambao mnajua jinsi nyingi mnafanya. Okay. So we move on to something else, which is couture sewing techniques. That's making of garments with client specific needs. I'm sure that's what. Okay. I have a question on the draping. Okay. Can you do draping for like different, like when you are making different sizes? Can you use draping technique? Because like pattern I kind of like understood, like you just draw then you extend. But draping, it's like you personalize, like
what comes in your mind right there and then you just drape. It looks like for a certain. Okay. It's not like you can do multiple exactly. Yes, drape. you can. You actually can. So, like you can see this picture, this first one. This is draping. You can do this on different sizes. You can have it on the size 8, 10, 12, 14. So what you can do, remember I said steps in draping. After you cut it off, you need to transfer your design to your pattern. So you mark it out on the fabric. It's on fabric. Then you pin and you mark. Do you understand? You have all the markings on your fabric. So that's why you're using this kind of fabric. So you can see the markings with your pen or your marker. Then you place it on brown paper and cut. So when you cut on the brown paper, you're also going to indicate, transfer those markings to your brown paper. Do you understand? Yes. Then you can now grade it to bigger sizes. So mara nyingi jinsi alivyokuwa na swali yake ilikuwa kama hizi draping ni kama ni kwa ajili ya kushonea mtu mmoja tu au ni kama style fulani ambayo hawezi kwenda kwa kutengeneza hiyo kwa watu wengi, lakini inawezekana sababu kama ile ambayo alikuwa anasema ile ambayo ina ule urembo mwingi. Ikiwa kama umetengeneza na hiki kitambaa, ukisha ibandika pale, unakata exactly pale ambapo tuseme pale kwenye kiuno au pale ambapo inaenda kuunganika na kitambaa kingine. Unakata, alafu unaweka mark kama haya, basi hapa ndio ambapo inaunganika na kiuno, hapa ndio ambapo inaunganika na alama hii ya side seam hapa, alafu unaifungua. Unatoa zile pini zote ambazo unaweka kwa sababu umeshaikata, umeshaweka mark zako zote. Hata pale ambapo inaikunja unaweza kuweka mark kama hapa ndo nakunja, hapa ndo nakunja, hapa ndo nakunja. Nakunja inchi moja moja, inchi moja moja, inchi moja moja. Ukifungua unaweza kuwa kama ni kipande kikubwa, lakini hicho kipande sasa unakibandika kwenye karatasi ya champeni sasa. Alafu unafanya tracing. Unaifuatilia hivyo. Inamaanisha hata kuna miaka 10 baadaye bado unaweza kutengeneza hiyo hivyo ilivyokuwa tena, kwa sababu unayo pattern yake. So hapo unatengeneza design kwenye ile mdoli, lakini unapenda kugeuza kama ile pattern. Na mtaona vitu vingine sasa hivi tunaenda juu, lakini mtaona jinsi tunavyofanya hivyo, kwa sababu tutaki tu ujue hiyo. Mtaona jinsi. So hiyo swali utaona inavyojibiwa tukishaanza. Actually, I wanted to say something again. So there are some designs that you can't even drape on the mannequin, that you have to drape on finished outfits. I think I understand what you're also saying. Yeah, I've seen it also in Nigerian design. So there are some that when the outfit is ready, you now do your construction. So that one is remember I said draping is an art of manipulating fabric. So you're just manipulating it to come out to whatever you want. You understand? So some people work with a sketch that, okay, this is what I want. Why some people, they just play with the fabric and it comes out like, okay, this is it. Then it comes out like, this is it. So they say, okay, this is what we want. So sometimes to replicate that, it might not really be the exact thing, but if you have the sample down, it will be easy to replicate. Do you understand? Yeah. Ile darasa ya fabric manipulation inakuja. Kuna darasa ambalo ni fabric manipulation tena na pattern manipulation. Manipulation sasa ndio namba Kiswahili cha manipulation. Kuchezea ni kama unachukua kitu na kibadilisha, unajua unachukua fabric na ibadilisha iwe kitu kingine. Kutakuwa kuna darasa kama hiyo ambayo inaonyesha jinsi ya kuchukua pattern. So that kind of manipulation, like the one you're talking about, that comes to couture now. So you see almost that kind of work mostly in couture designs. But for ready to wear, the draping work is not so much. It's easy. Remember, ready to wear is fast fashion, something that you can so easily and replicate. But if you're going to do something so structured, that's going to take like time, that's not more ready to wear. We are now moving into couture. So that's actually where we're moving into now.
But before I move on, do we have any question? Are you confused? Please talk, let me know. Bado mmechanganyikiwa kidogo. Tuulize swali. No, not a question. Lakini tu umeona unapata kitu sasa unaanza so unajua unatoka kwenye kuchora kitambaa then yeah. She think that they're confused, but it's okay because she's just saying that she's getting her mind wrapped around, okay, from drawing on a paper, on the fabric, to now doing that too. So she's confused, but in a good way, that she's opening her mind. Yeah, remember I said, I'm just trying to open your mind to what we are going to do. So when we start practicalizing it, you understand it. So can I move on? Any questions? So Couture is the designing and making of fashionable garments to a client's specific requirements and measurements. So Couture is different from ready-to-wear. Ready-to-wear, you follow standard sizing. So each brand, they have their own standard sizing, which is not really the same, but it's a bit similar. Like your bust might be 34, maybe the bust for another brand might be 34.5 inches or 35. But you can see it's within the same range. So couture na ready to wear. Sisi nyinyi mara nyingi hapo siwezi kusema ni couture ambacho mnafanya, lakini kidogo kipo kwenye aina hiyo. Couture ni kama ile ambayo unamtengenezea mtu, ambao nyinyi wengi hicho ambacho mnafanya, mnamtengenezea mteja. Hamtengenezi zile za kuuza tu kwa mteja kwa hamjui huyo mteja ni nani, mnamtengenezea mteja. Na ready to wear ambayo sisi tunajaribu kuwafundisha ni ile ya kama unatengeneza size, lakini kila mtu size ya kampuni moja inaweza kuwa tofauti na kampuni nyingine, lakini hiyo size ambayo unasema waga sio mbali sana. Ikiwa kama kifua cha large kwenye hii ni 40, kampuni nyingine labda ya kwao ni 40.5 au kitu kama hivyo. Lakini tena kuna mchakato ambao unaendelea kuhusu kutengeneza size ambazo ni za Tanzania, za Afrika. Kwa sababu shida moja ambayo imetokea ni kama hizi standard size ambazo zimetokea mara nyingi ni standard size za watu wa nje, ambao mwili yetu saa nyingine sio kila mtu, lakini unajua sisi Afrika tumejengwa tofauti, lakini simaanishi kila mtu, sababu kuna watu tofauti. So hiyo inamaanisha standard size za kule zingine haziendani. Lakini ukiangalia mtu kama Beyonce, fashion line yake, ukiangalia ukisearch tu chart inaitwa size chart, ambapo hiyo itakupa size chart ambayo inaonekana kama haya. Sasa Beyonce au kitu kisema curvy, hiyo inamaanisha sasa hii size chart ya watu ambao kidogo wana shape ni tofauti na size chart ya China, ni tofauti na size chart ya hata America. Zipo size chart nyingi, hao ndo confused kabisa. Lakini mara nyingi Uingereza, Ufaransa, Europe, mara nyingi size chart zao zinaendana. So baadaye mtaanza kujua ya kwenu, na mteja atakuja kwako kwa sababu ya kwa atajua kama mimi kwa kampuni yako nipo size hii, lakini kwa kampuni hii nipo size hii. Lakini unahitaji kuziandika, unahitaji kumwambia mteja ili ajue akiwa anajipima kule, no, kwa huyu mimi ni size hii, hata ikiwa kama kuna sehemu kuna kampuni nyingine mimi ni size nyingine, lakini zisiwe tofauti sana. Na ukisema hiyo ndo size zako ni hizo, hazibadiliki, hiyo ndo ready to wear. Nakumbuka ile darasa la mwanzoni with Madam Blessing. There was something that I think she mentioned or you mentioned, like at the end of the day when we want to present maybe our outfits to those markets, like if she
has size 10, then those size 10 has to be my size 10 and etc. Like now, No, say, it doesn't have to necessarily be like that. Yeah. Once you, the almost same the range. same. Maybe okay. Haiwezi kuwa kama huyu ni bust ya large ni 40, alafu wewe bust yako ni 45. So ni kuna, ndio maana unahitaji kujua ile standard kwanza. Ukishajua standard size, nyinyi mnaweza kucheza nayo kidogo, lakini hata ikiwa kama unataka kucheza nayo, if you want to play around with those sizes, you have to publish them. Unaona, isiwe kama mtu hajui kama size yako ni ngapi, kwa sababu asipojua anafikiria kama size yako ni kama ya huyu, alafu ananunua nguo haimtoshi. So unahitaji kitu muhimu sana. Kama America ndo kabisa, almost kila duka ina size zake. Lakini kitu kizuri ni kama ukienda kwenye website zao, una search, wanakuambia sisi size 12 yetu, kwa sababu kama America kuna kitu kinaitwa vanity sizes. Mtu hataki kusema mtu ni nene, so tunasema ni size 2, size 3. Lakini anakuambia kama mimi hii nasema ni size 2, lakini size 2 yangu namaanisha hivi. So ni wewe kusema. Usiposema ndio shida. Na hapo hata mteja akirudi akisema mimi haijanitosha, mimi nasema no. Jamani, naomba uangalie, nimesema kama mimi ya kwangu ni size hivi. Na hata kwenye nani yako, hata kwenye level yako saa nyingine unaweza kuziweka pale ili mtu ajue, kama sababu usipoandika ndio hapo mteja anakulaumu wewe, kwa nini haujasema. Jua friends, cheka anachocheka ni nini? Mimi najua siku mkizeeka bibi cheka ndo atacheka na mimi. Cheka na wini, kibeti mkeka nikicheka nimewini. Naitwa Benchaz, nasikiliza Midundo Online Radio. Poof, toka Latu. Hello. Mimi najua unanisikia. Hello. Mimi natamani atakulia. Maana soko mateso maneso. Ulinifanya dondocha mwenzako. Maana soko mateso. Oya, naitwa Singapore Beats. Nasikiliza Midundo Online Radio. Tuwe pamoja. Manza in the building, Dona Dilicha, Instagram ukidrop pale unanipata as a manager wa Latu the Music. It's a family. Niko nasikiliza Midundo Radio in the house. Yo man.